اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ شورا چوئن شیئے خوما اور شیئو شیئے چی شیئے ای تاؤ شیئے سان لائے چاؤ زائے این چن چنگ آن لا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہو شیئے چی شیئے ای تاؤ شیئے سان تھا شی تھین تی تا چوانگ زاؤ چوا تھا ای نیمن تاؤ تھو لیے وی نیمن تاؤ چی سی شی نیمن تاؤ شنگ چھو تھو لیے شنگ پھائی تھا چی سی شی نیمن فن چی رن خواہ وہ پھو شی شنگ تھا چھوئے شی چین سونگ تا چھوئے شی چھوئن مینگ تا تھین تی تا پھاؤ زنگ چیئے شیر تھا تاؤ تھا ی شی شوئی تا چی یانگ کھوئن ی چیو شی تھا کھوان ی شی شوئے تاؤ چی یانگ چیونگ پھو چیو شی تھا چیونگ پھو تھا شی چون چی ون وو تاؤ تھا ای وی نیمن چی تنگ چنگ چیاؤ چیو شی تھا سوا منگ لنگ نیو خواہ تاؤ تھا سوا چی شی نی تا تھا منگ لنگ ای پھو لا شن مو سا خا سا تا زنگ چیاؤ نیمن ینگ تانگ چین شاؤ چنگ چیاؤ پھو یاؤ وی چنگ چیاؤ ارفن من پھیے خو ای وو پھائی چو تاؤ رن من ای وی نی سوا چیاؤ تاؤ تھا من تاؤ شیر شی نان کھن تی چن چو چنگ تھا سوا ای چوا چاؤ چی ی چنگ چیاؤ چنگ کوئی ای تھا چوا ین تاؤ ی چن لی سورۃ شعراء پارہ نمبر 25 آیت نمبر 11 سے لے کے اور 13 تک. اردو ترجمہ. موضوع ہے آؤ ایک سچے خدا کی گود میں. آیت نمبر 11. وہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے. اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے جوڑے بنا دیے اور چوپایوں کے بھی ان کی جنس سے جوڑے بنائے. وہ تمہیں اس زمین میں پھیلاتا ہے، اس جیسی کوئی چیز نہیں، اور وہ خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے. اسی کے پاس آسمانوں اور زمین کی کنجیاں ہیں. وہ جس کے لیے چاہے رزق کشادہ کرتا ہے اور وہی جس کے لیے چاہے تنگ کر دیتا ہے. بلا شبہ وہ ہر شے کو خوب جاننے والا ہے. اس نے تمہارے لیے وہی دین مقرر کیا ہے جس کا حکم اس نے نوح کو دیا تھا اور جو ہم نے اے نبی آپ کی طرف وحی کیا ہے، اور جس کا تاکیدی حکم ہم نے ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا کہ تم اس دین کو قائم رکھو اور تم اس میں فرقہ فرقہ نہ ہو جاؤ. یہی بات تو مشرکین پر گراں گزرتی ہے جس کی طرف آپ انہیں بلاتے ہیں. اللہ جسے چاہے اپنے لیے چن لیتا ہے اور ہدایت اسے دیتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرے. In English, come in the lap of one true God, Allah subhanahu wa ta'ala who. Translation in English, verse number 11 up to 13, Surah Shura, para number 25. The creator of the heavens and the earth, he has made for you mates from yourselves, and for the cattle also mates.
By this means, He creates you in the wombs. There is nothing like Him, and He is the all-hearer, the all-seer. To Him belong the keys of the heavens and the earth. He enlarges provisions for whom He wills and straightens it for whom He wills. Indeed, He is all knower of everything. He, Allah Subhanahu has ordained for you the same religion, Islamic monotheism, which He ordained for Nuh, and that which we have revealed to you, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and that which we ordained for Ibrahim, Moses, and Jesus, saying you should establish religion, that is, to do what it orders you to do practically, and make no divisions in it. Religion, that is, various sects in religion intolerable for the mushrikun, is that Islamic monotheism to which you, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, call them. Allah chooses for Himself whom He wills and guides to Himself who turns to Him in repentance and in obedience. Lai Zhao Zai Yi Chen Chang An La Allah Subhanahu Ta'ala Hu Chen Shi Hao Ma Arshie Wu Surah Al-Zukhruf Shie Chi Arshie San Tao San Shie Pa Lai Zhao Zai Yi Chen Chang An La Allah Subhanahu Ta'ala Hu Shie Chi Arshie San Zai Ni Jie Qian Mei Feng Wua Ju Yang Pai Qian Jing Gao Jua Dao Yi Ga Chang Shi Qi Na Li Da Hao Hua Jua Zong Shi Shua 我们去以发生我们到如神是信奉一种宗教到我们却是遵循他们到一直到他说这些我信是你们以中批你们如神的宗教更为从正道宗教你们还要遵守你们的如神吗？他们说我们确实不信你们所放的是明的，故我惩罚了他们，你看看否认正道抓的结局是人样的，当时一扑了心对他的父亲和宗族说，我与你们所崇拜的却是没有关系的，为创造我的主za仆人，他必定要引导我，他将主计划流让他的后裔一片他们会无仆人我是就是人和他们导入身上受知道真理真理及神道的协助，但向真理降临他们到时候他们说这是魔术，我们必定不信他。他们说人嘛不把这本古人经
将是两场中任何一场的叫人呢？难道他们能分别你的主的恩惠吗？我将他们在进去生活中的生计分配给他们，我使他们彼此相差若根基一片，他们双双切记你的主的恩惠，比他们所继续的更优美。若不是为防世人偏为一教，我必是普信之人主导人们的防务，偏常要因定的下人体的一片，他们当令其上平将他们的防务偏常要因门下因创的一片，他们人无创上平将他们的防务偏常要进行的，这些无非是今世生活的享受，在你的主那里的呼吸是尊贵敬畏主的，谁要是无视这人主的教诲，我就让应该我莫负在谁的身上成为他的朋友，那些我莫妨碍他们人生长道，而他们却以为自己是人生长道的，但无视抓来到我那里的时候，他对他的朋友说，但让我和你之间有东西两方的距离，你这朋友जन我लिए। आओ एक सच्चे खुदा की गोद में पारा नंबर 25 सूरा अज़्ज़ुख़्रुफ़ उर्दू तर्जमा आयत नंबर 23 से लेके 38 तक। आयत नंबर 23। और इसी तरह आपसे पहले हमने जिस बस्ती में भी कोई डराने वाला भेजा तो इनके खुशहाल लोगों ने यही कहा, बिलाशुबे हमने अपने बाप दादों को एक तरीके पर पाया और हम तो उन्हीं के नक्शे कदम की पैरवी करने वाले हैं। नबी ने कहा, अगरचे मैं तुम्हारे पास उससे ज्यादा रास्ती का तरीका लाया हूँ जिस पर तुमने अपने बाप दादों को पाया। वो कहने लगे, यकीनन तुम्हें जिसके साथ भेजा गया है हम तो उसका इनकार करते हैं। चुनाचे हमने उनसे इंतकाम लिया, फिर देखिए झुठलाने वालों का क्या अंजाम हुआ। और जब इब्राहीम ने अपने बाप और अपनी कौम से कहा, बिलाशुबा मैं इन बुतों से बरीउ जिम्मा हूँ जिनकी तुम इबादत करते हो, सवाए इस अल्लाह के जिसने मुझे पैदा किया, तो बेशक वही जल्द मेरी रहनुमाई फरमाएगा। और इब्राहीम इसी कलमा तौहीद को अपनी औलाद में अपने पीछे एक पाइंदा ताबिंदा बात बना गए ताकि वो अल्लाह की तरफ रजू करें। बल्कि मैंने उन्हें और इनके बाप दादों को फायदा पहुंचाया, हत्ता कि उनके पास हक और खोल कर बयान करने वाला रसूल आ गया।
اور جب ان کے پاس حق آیا تو انہوں نے کہا یہ تو جادو ہے اور بلا شبہ ہم اس کے منکر ہیں، اور انہوں نے کہا یہ قرآن ان دونوں شہروں میں کسی بڑے آدمی پر نازل کیوں نہیں کیا گیا؟ کیا وہ آپ کے رب کی رحمت تقسیم کرتے ہیں؟ ہمیں نے دنیاوی زندگی میں ان کے درمیان ان کی روزی تقسیم کی ہے، اور ہمیں نے درجات میں انہیں ایک دوسرے پر برتری دی ہے تاکہ وہ ایک دوسرے کو خدمت گار بنا لیں، اور آپ کے رب کی رحمت اس سے بہت بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ اور اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ تمام لوگ ایک ہی گروہ کافر ہو جائیں گے تو ہم ان لوگوں کے لیے جو رحمان کے ساتھ کفر کرتے ہیں ان کے گھروں کی چھتیں چاندی کی بنا دیتے، اور سیڑھیاں بھی جن پر وہ چڑھتے، اور ان کے گھروں کے دروازے اور تخت بھی چاندی کے بنا دیتے جن پر وہ تکیے لگا کر بیٹھتے، اور سونے کے بھی، اور یہ سب کچھ تو بس دنیاوی زندگی کا ساز و سامان ہے، اور آخرت آپ کے رب کے نزدیک نیک لوگوں کے لیے، متقین کے لیے ہے۔ اور جو رحمان کے ذکر سے انتا غافل ہو جائے تو ہم اس کے لیے ایک شیطان کو مقرر کر دیتے ہیں، پھر وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے، اور بلا شبہ وہ شیاطین انہیں سیدھے راستے سے روکتے ہیں، جبکہ وہ خیال کرتے ہیں کہ بے شک وہ ہدایت پر ہیں، کہ جب وہ گمراہ شخص ہمارے پاس آئے گا تو شیطان سے کہے گا کاش میرے اور تیرے درمیان مشرق و مغرب کی دوری ہوتی، تو بڑا برا ساتھی ہے۔ اب اس کی ہم انگلش کریں گے۔ پارا نمبر 25 سورہ الزخرف اور ورس نمبر 23 اپ ٹو 38، سورہ زخرف پارا نمبر 25۔ اردو اور چائنیز کے بعد ان آیات کی اب ہم انگلش کریں گے، اور اس مضمون کا ٹائٹل ہے، عنوان ہے، ٹاپک ہے کم ان دا لیپ آف ون ٹرو گاڈ، آؤ ایک سچے خدا کی گود میں۔ آیت نمبر 23، اینڈ سملرلی وی سینڈ ناٹ اے وارنر بفور یو او محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹو اینی ٹاؤن پیپل but the luxurious ones among them said, we found our fathers following a certain way and religion, and we will indeed follow their footsteps. The warner said, even if I bring you better guidance than that which you found your fathers following, they said, indeed, we disbelieve in that with which you have been sent. So we took revenge on them. Then see what was the end of those who denied Islamic monotheism. And remember when Ibrahim said to his father and his people, indeed I am innocent of what you worship, except him, that is, I worship none but Allah Azza alone, who did create me, and indeed he will guide me. And he made it, that is, La ilaha illallah huwa. None has the right to be worshipped but Allah alone. True monotheism, a word lasting among his offspring, that they may turn back, that is, to repent to Allah Azza or receive admonition. Not but I gave the good things of this life to these polytheists and their fathers to enjoy till there came to them the truth, the Quran, and a messenger Muhammad sallallahu alaihi wasallam, making things clear. And when the truth, this Quran, came to them, they, the disbelievers in this Quran, said, this is magic, and we disbelieve therein. And they say, why is not this Quran sent down to some great man of the two towns Mecca and Taif? Is it they who would portion out the mercy of your Lord? It is we who portion
out between them their livelihood in this world, and we raised some of them above others in ranks, so that some may employ others in their work. But the mercy paradise of your Lord, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, is better than the wealth of this world which they amasses. And were it not that mankind would have become one community, all disbelievers desiring worldly life only, we would have provided for those who disbelieve in the most gracious Allah Subhanahu silver roofs for their houses and elevators whereby they ascend, and for their houses doors of silver and thrones of silver on which they could recline, adornments of gold. Yet all this, that is the roofs, doors, stairs, elevators, thrones of their houses, would have been nothing but an enjoyment of this world, and the hereafter with your Lord is only for the wise people. And whosoever turns away blindly from the remembrance of the most gracious Allah Subhanahu, that is this Quran, and worship of Allah Subhanahu, we appoint for him Satan devil to be a Quran, a companion to him. And indeed they, Satan's devils, hindered them from the path of Allah Subhanahu, but they think that they are guided aright. Till when such a one comes to us, he says to his devil companion, would that between me and you were the distance of the two easts, or the easts and west, a worst type of companion indeed. Lai, Zhao, Zai, Yin, Zhan, Zhang, An La, Zhen Xie, Xie Wu, Xie Ji, San Xie Ba, Dao Wu Xie Ba, Wa, Mai Yao, Yin, Yo Xi Da, Tai Du, Chuang Zao, Ten Di, Wan Wu, Wa Jie, Pan Chen Li, Chuang Zao, Jie, Tan Taman Ta, Ban Pu Jie Dao, Zhen Pai Ri Chue Shi, Wei Taman, Chu An Ti, Yi Ting Da, Ri Chi, Zai Nari, Pang Yao, Tui Yi, Pang Yao, Hao Wu, Pi Yi, Taman Yi, Pu Mang, Yan Ju, Wei Zhan Chu, Sua, Lian Shi, Jua Za, Buran Ta, Chue Shi, Wanang Da, Chue Shi, Ji Si Da, Suan, Hu, Mu, Da, Gua, Shi, Chue Shi, Zui Ren Da, Shi Pin, Shang, Yao, Jiao, Yang Zai, Taman Da, Fu Zhong Fei, Tang, Shang, Kai Shui, Yin Yang, Da Fei Tang, Jua Shua, Niwan Shua, Ju Ta, Ren Hu Pa, Ta, Tua, Ru Hua, Yi Zhong, Ren Hu Zai Pa, Fei Shui Da, Xing Fa, Qing Zhu, Zai Ta Do, Tao Shang, Ni Chang Shi Ba, Ni Cui Shi, Shen Hua Da, Cui Shi, Zong Gui Da, Jua Xing Fa, Cui Shi, Ni Man Shang, Qian Sua, Huai Yi Da, Jing Wei, Jua Bi Ding, Yao, Zhu Zai En Chuan Di, Di Fang, Zhu Zai Luo Yan Jie Zhong, Zhu Zai Chuan Yan, Jie Pian, Chu An Zhua, Ling Luo, Cho Duan, Shang Sheng, Zua, Jie Ji Shi,
Chua yang ta wa jang yi pai shi ta mei mu ti niu zi zua taman tao pan liu taman zai lua yan chung jang an chuan ta sua chi ka chung shui kwa taman zai lua yan chung chu chu si ta si wang vai pu zai chang si tao zi wei真主将学他们到迷恩一化一到显化，那是要与你的主到恩典，那确实伟大的成功。我以你的一人是故冷静成为一切到结尾希望他们能觉悟。सूरत दुखान पारा नंबर 25 आयत नंबर 38 से लेके और 58 तक। आओ एक सच्चे खुदा की गोद में। आयत नंबर 38 सूरत दुखान, और हमने आसमानों और जमीन को और जो कुछ इनके दरमियान है उसे खेल तमाशा के तौर पर पैदा नहीं किया। हमने ये दोनों तो हक एक मकसद ही के साथ पैदा किए हैं, और लेकिन इनमें से अक्सर नहीं जानते। बिलाशुबा फैसले का दिन इन सब के लिए तयशुदा है। इस दिन कोई दोस्त किसी दोस्त के कुछ काम नहीं आएगा और ना उनकी मदद ही की जाएगी सवाए उसके जिस पर अल्लाह ने रहम किया। बिलाशुबा वो नहायत गालिब खूब रहम करने वाला है। बेशक थोर का दरख्त गुनाहगार का खाना है। पिघले तांबे या तल छट की मानद वो पेटों में खौलेगा। तेज गर्म पानी के खौलने की तरह हुक्म होगा, इसे पकड़ो और घसीटते हुए जहन्नम के दरमियान ले जाओ। फिर इसके सर पर तेज गर्म पानी का अजाब उंडेलो। मजा चख, बेशक तू बड़ा इज्जत वाला, बड़ा तकरीम वाला बना फिरता था। बिलाशुबा यही वो अजाब है जिसमें तुम शक करते थे। बेशक नेक लोग सुख चैन की जगह होंगे बागात और चश्मों में। वो बारीक और मोटा रेशम पहनेंगे, आमने सामने बैठे होंगे। इसी तरह होगा और हम गज़ाल चश्म बड़ी बड़ी आंखों वाली हूरों को उनकी बीवियां बना देंगे। वहां वो इत्मीनान से हर किस्म का फल तलब करेंगे। वहां वो मौत का मजा न चखेंगे सवाए पहली मौत के, और वो अल्लाह उन्हें दोज़ख के अजाब से बचा लेगा। ये आपके रब का फजल होगा, यही बहुत बड़ी कामयाबी है। बस ए नबी, हमने तो इस कुरान को आपकी जुबान में आसान कर दिया है ताकि वो नसीहत पकड़ें। Now in English translation, ayat number 38 up to 58, Surat Dukhan, para number 25. Come in the lap of one true God, Allah subhanahu wa ta'ala hu. And we created not the heavens and the earth and all that is between them for mere play. We created them not except with truth, that is to examine and test those who are obedient and those who are disobedient, and then reward the obedient ones and punish the disobedient ones. But most of them know not. Indeed, the day of judgment, when Allah Sujal will judge between the creatures, is the time appointed for all of them. The day when a Mawla, a near relative, cannot avail a Mawla, a near relative, in aught, and no help can they receive except him on whom Allah has mercy. Indeed, He is the Almighty, the most merciful.
Indeed, the tree of Zaqqum will be the food of the sinners. Like boiling oil, it will boil in the bellies. Like the boiling of scalding water, it will be said, seize him and drag him into the midst of blazing fire. Then pour over his head the torment of boiling water. Taste you this, indeed, you were pretending to be the mighty, the generous. Indeed, this is that whereof you used to doubt. Indeed, the pious people will be in place of security, paradise, among gardens and springs, dressed in fine silk and also in thick silk, facing each other. So it will be, and we shall marry them to Hur, fair females with white lovely eyes. They will call therein for every kind of fruit in peace and security. They will never taste death therein except the first death of this world, and he will save them from the torment of the blazing fire. As a bounty from your Lord, that will be the supreme success. Certainly, we have made this Quran easy in your tongue in order that they may remember. Sadaqallahul Azim.